looks really cool. Okay. I think most of the busy ones do that. I'm saying that. Por la vida no ando cachondo, ando cachondo en casa, no sé por qué. Casi le echo el agua ya, chico. Mira, te quedó Bonito, ¿no? no, qué bonito. Tan loco, ¿no? Vayan a la parte. Chulo. A papito. Chulo. Mi amor es viejito. Viejito. ¿Ya me puedo llamar mucho? Sí. A ver si No. Eso algo así, mandé una foto. Una barraca de... si quieres que te quites. Sí, que me quede. Porque no lo quitas con la boca, ¿verdad? Eso es dispositorio. Tiene que ser ahí. Entonces no va a funcionar. No, origen. Oh, Sam. embarrassing photos.
Thank you. Así que no puedes llevarte el gas. Porque si te necesitas que te llevo, que se lo ¿Tenemos? ¿Es lo que se lo estás comiendo? Guarda. Good boy. No todo tu hijo, ¿vale? Después. ¿Tenemos? Ya nos vamos en casa. ¿Dónde? Aquí. What is that sound called? The worst. I think it might have said Elizabeth Line Railway Facebook Service. It didn't say GL60. Ja, daar is het niet zo gewoon daar is Si van a utilizar el horno, hay que tener por ahí, porque es una convención de el horno y Potete pitam sei te dopo. Just passed, just left. Report. Okay. I'll rest on that top. Oh, yes. How was church? How was church? How was church, please? Okay, it was well. Who was there? Put in there with eggs. Look at it. What is this already?
говорити. Поки не вийшли кредит. Всі будуть підирати поставали, блядь, на басейні, блядь. В автобусі жінки проїхали. Воскресенье можна? Десь п'ятниця стоїть. Там малесенький парк поставили, зразу його потім що то звідти треба. Там по дорозі далі за новим парком стоїть маленький такий світлофар. Це ремонт, що і такого трапи. Хто це? Вчора бачили. Тут все. Ну, даже сюда пересмотрел. Такая встреча. Да, і там далі теж. Але не стояли, бо це всі покинули файні. Автобус собі спокійно їхав.
автобусом, автобус автомобиль. Що таке? Глибоко було. Я триваю, позакриваю. Поїхали. Лише собрати. Stop. Переключився по формальній щось.
Reminds me that this is probably going to be even worse than the video I did on the 7X. Because you know what, I did a full journey video on the 7X, which is the Notting Hill Carnival quotation express bus. Yeah, very much an express bus. We just sat in traffic most of the time. An hour to go from Paddington to exactly an hour, more than an hour in fact. We are going to get on the highway on the way back. We will go on the highway on the way back. Hopefully, yeah. I wonder I wonder if the congestion has anything to do with the fact that we've got more buses running on the same corridor. I do see the point of like splitting at Romford. I feel like it would make more sense if they're like, I don't know, Well, split it like guess, Guildford. I guess the problem is that if this part is congested, then buses from Shenfield are going to be delayed as well. I mean, departed on time, surprisingly. Yeah, but that's probably because of a lot of slack. Still hasn't moved on to 3 green lights. Yeah. Are we going to take that? Because that's Manor Park's there. No, we stopped at Manor Park. That's the bus stop. Oh, bro, okay. So generally, they don't usually use the most convenient bus stop. I mean, they use the most convenient to them, but of course, passengers might have to walk longer to get to this bus stop. Yeah, but like, they better than having to turn back. Yeah. So, it's not a long distance. Sit down. Наиграем игру. Мне не надо говорить, Yeah, что sure. ты комментируешь, блядь. Выйди, иди, разгоняй машинку. Finally moving. Yeah. Moved by a few meters. Probably missed this light cycle as well. I think I see the problem. Construction works ahead. I mean, I like this vehicle, so don't mind. I like this vehicle, so don't mind. Yeah. Yeah. Supposedly this is one of the buses with air conditioning. You can see the air conditioning vents. Yeah. I've taken this on a 63 before. Yeah, 63. Interestingly, even after they've introduced these air conditioning buses, I think lots of buses still do not have them. Yeah, but like, you don't really need it. So, Yeah, for example, the 86 in front, I don't think that electrical line has air conditioning. It still uses lines. Despite that, I think that bus is, I'm not sure, like, I don't know which one is newer, but I think there's definitely buses that are newer than this bus that don't have air conditioning and don't have this display as well. They still have the old LED displays. And that one uses a blind. Yeah, that one has blind. Oh, have they stopped the ban on lights? No, ban on LEDs now. I don't think so. That's why I said I think it's still a bit in the Because air. think they're like, Optia Solos have LEDs. Yeah, I think they're still using them on newer buses, and some new buses have them, some of them don't, which is a bit weird. I'd have expected them to move fully to air conditioning and LCD displays by now, but yeah. I mean, if you look at other cities, they're now literally only LCD displays. They've moved fully to LCD displays. Even older buses, they've retrofitted them. Whereas now, they still have LED displays in all of them.
UK is far behind on PIDs. I mean, like, it's a luxury for London to have actually PIDs. Yeah. Although there is supposedly a mandate to have them on all service buses by some dates that I can't remember off the top of my October head. 22nd. Yeah. But I don't know if that will be met even, because given the state of bus operators in the rest of the UK, It's not a coach. Yep. It's not coach. Yeah, For it's- RB. I'm not sure. We guys look at the display. What TFL RB? Because surely the Shenfield and the Eastern ones won't be passing through here. Yeah, that's why I'm not sure. I think it might just be passing through or some other. People are playing here. Not everything's an RB these days. Can you play? I mean, like, outside of London, the bus stops don't even have a name. I mean, Yeah. Well, they do have a name, but it's not the most descriptive one. yeah, nobody refers to that. The problem is, with the large amount of small operators, family-owned operators with only, say, 5 buses in their fleets, how are you going to have them pay for these displays? It doesn't really make sense. So either a lot of them will go out of business and then get bought out by the big ones, or they just won't have them. Oh, that's odd. Yeah, it's just They are going to. yeah. I think that's a contract work, so that's a private bus. Está uspakowana самое. Finally through. Não, deixa eu por ela, problema aqui. I think the announcements in these are just a chaos. Every operator has a different name. Yeah. You mean in England or in UK or? Leeds. Oh, Leeds, yeah. That's the other side. Well, I think every operator does something different. So the announcements, the accepting the wording and what's shown in the space can vary from operator to operator. And even though some of them don't actually work, even though they've installed them, they don't actually work. So by the time we get to October 26, I don't know how many buses will have them and how many still do not have them. Yeah, and if they have one, what would be the stop names? Because, like, the reality is different operators come up with different names. Right. I mean, they just put like whatever they can in TNDS. Like they just put whatever they can on TNDS. They didn't put in like accurate bus stop name. Like at least in Because Wales. the actual bus stop names don't actually ring a bell to most people, I think. Yeah, That exactly. doesn't Yeah. make sense. Yeah. But at least it works if you have a municipal operator, like a large operator Not of an necessarily. area. Not then- necessarily. Yeah. I mean, Not in your just to give, because I'm like Edinburgh or Nottingham. Yeah. These are municipally owned buses, and they would know what names to put. Reading bus is pretty good as well, I think. Reading. Not in Newport. Yeah, like I most have- councils don't know how to make up bus stop names, so there could be like 3 spa shops in a row. Yeah, that's pretty accurate. Yeah, or I'll find one. I mean, there are some bus stops in like Newport called the Red Barn. There are no red barns nearby. So.
Look at that. Hessel Boothfair Road, all the way. That's a Humber. Yeah. That's Thomas Humber. Hessel Boothfair Road all the way. And on EYMS buses, they give every of these Hessel Boothfair Roads a different name. But like, if they follow the council stop names, it'll be like Hessel Boothfair Road for like 20 minutes. Yeah. I mean, this is just one of those issues that could be solved by franchising. You know, like what's happening in Greater Manchester. I think that'll help it. Yeah. There's some sort of controlling mind that would just go ahead and just rename all the bus stops or something that makes sense. But then, if it's not centrally controlled, every operator will have different name scheme. Yeah, that's why we need bus franchising, so that there's one body, one organization responsible for this. It's like in Leeds, some of the smaller operators go by exit for something like the next stop instead of emphasizing the stop name. Because nobody knows what a stop is actually called. Yeah. Farley in Milford. And it took us more than half an hour to get here in Stratford. I'm just surprised. Well, sometimes I don't really understand railway between bus services. So, because the frequency of these buses are not that high, and each bus has 10 minutes. Yeah. Pretty good. I mean, yeah, but not as good. Well, I mean, it's not As good as considering the fact that each bus can carry less than one carriage of the Elizabeth line train, and it runs every 10 minutes. Yeah, but a lot of people won't make unnecessary journeys. Yeah, so that's why I think. So my question is, where do people go? Because do they use the other buses? Because I did notice how the 86 and the 35. Yeah. That's the East London Transit, the BRT that fell. Not really BRT. I think TfL never said that they were BRT. At some point there was a study that said they were BRT, but I think it was watered down. BRT creeps out before it was implemented. It's not even BRT now. It's just a regular bus. That's open today. It's a Sunday, so possibly not. Sorry? Well, I'm not sure. I don't think so. I need to look it up. But Yeah, it doesn't say what they said offering. I would be surprised if it was operating today because it would just be empty. It's Sunday, So I guess a lot of people will just use the 25 and 86, right? 25 and 86. Both of them are full. I started with 35. That's also full as well. Yeah, 24. So I guess it's spread across multiple bus routes, right? So that's my hypothesis. Can the driver ignore two people who wanted to exit? Bus driver seems to be hurrying a bit I've more. never seen them. No? Старий виглядає. Bus driver seems to be hurrying a little bit more, I guess, just to make up time. Yeah. Oh, you know, there's just, I don't know if they've dropped it, but in term 1 they have this society-sponsored. Oh, you were here. Yeah. Wait, what's this? The one where we did half the superloop from. Wait, it was sponsored? Not sponsored. It's not sponsored. Probably not work. It's just Like a registered society. event. Yeah. Yeah. Oh, yeah, no, I wasn't there. Well, it's No. funny because Barney had something to do, and it gave it to someone else, and someone else was busy as well, and then was sick or something, and then they couldn't find anyone in the committee to be the Activity leader. the Is the activity word. leader is the word, I think. And then they said, they told me, do you want to do it? Because they know I'm going to be there, and I know where I'm going. I said, fine, yes, I'll be the activity leader. But if something happens, then I
Sorry, I'm like really paranoid now because I hosted a trip like 2 days ago and I was activity leader and then there was an incident so I had to do an incident report for. So I'm like really have cautious now. Thankfully, there was nothing happened. Yeah, like what will happen for Oh, just no, no. running a buses? Well, no, saying that, the trip I had, we were taking a tube, taking some surface, like having a sit here, and so, like some rando just like started assaulting everyone. Wow. He started punching people. And then like, yeah, honestly. And I'm just like, that's a near miss, because like we didn't get affected, but we could have. So that's why I still didn't do some report form. Mama, дома чи вже вийшла на роботу? Так, Well, anyways, I don't know when the second half of that is going to happen. They said I can host it with CGS. I've got a society now that I can host it. they said sometime in February, but I haven't heard anything about that. Ah, that's nice. Yeah, we did. То на один день могла б не виходити. Я б не виходила. So on Tuesday, I mean I've already asked you to say it. So on Tuesday we're gonna have a CGS game. It's a bit like let's hide and seek. If you wanna come with me. We're going to take a look. I might be able to. Oh yeah, no worries. Yeah. So no sketches, but Ой, не кидай. Він good miles. Ой, багато. Можно было фильм. Що, Льоша теж має? Ну. Так? Що він навіть цей? Він їде десь на Апмістер дістриком. А потім ні, там автобус. Той такий, що бренд, там їде маленький, як до Андрія йти. Сказав, що йому так показує. Що, він вже виїхав чи ні? Я не знаю. Казав, що йому теж 1,5 години показує. Тут він зараз сам без суду, так? Сьогодні буде добре пити. А як там буде виконувати його? Пиляти, що не знаєш, що. Якби не знаю, коли він пішов десь на пляшки, то так. Який букет від мами? Філа? А? То його що стоїть. ¿Sabes cuando te operas el culo? А це тебе кілька. Eso no es parte de tu cuerpo, pero lo sigues sintiendo como si fuese parte de tu cuerpo. Тут немає нормально. Я таке, що було там O sea, le hicieron la lipo y lo metieron en el culo. А не оці корчі. No, pero digo, o sea, es como, se siente como un Зички. o sea, porque yo me imagino, yo lo que tengo en mi mente es que ellos no sienten como, yo siento que esto es mi músculo, esto es mío. Yo lo puedo mover, lo puedo hacer así, lo siento, adentro y por afuera, pero no sé, ¿pero por qué te metieron algo adentro? Eso no es extra grasa que metieron Пише ahí. мама їм добрий день. Знаєш, Кирилл? No digo, o sea, Баба каже, mira el що pecho, пустив sí. шоколадку, поставку, це все. Що вона саме Yo pienso que es como una almohadita así, Кидає букет, щось на 20 побоченості. es una prótesis. О, блядь. Ставка. Ah, lo mismo que te meten en el pecho. Все йому дали. Ah, el hueso otra vez.
Ні, є Це тут пасана трохи. самі рози, на Стратфорді є, Ну це так, я знаю. там старому, Старому ще. ну, і букети такі. ¿Cómo sabes? Ah, sí, От sí. Спенсери дуже класні квіти. Закрилися. Igual se ven que me falta dos. Pues, o una. Yo тут далі компонент. Знаєш, тут такі страшні нарисували. Я завожу букети флеш. Лайк. Це хоч букет виглядає. А чого Діана, мама з тобою з Іванкою зв'язалася? Я не знаю, я взагалі прийшов, мама каже, треба мені нарішати. Як я? Бо, типа, сказала, щоб вона дуже хотіла би кур'єр приніс. Ага. Що типу сюрприз, бо Ага. зранку привезуть. Я взагалі не мав цього. Та то є таке кур'єр, але треба було швидше трохи думати. Ну, а як я на 14, що мав з кур'єром у Франківську. Саме чоловічської мадам. Заказав квіти та й купив ще набір, набір був в Оксани на роботі. І все, пишу, ми спитали на яку адресу, ну і просто ігнорю. Думаю, що робити? Дзвоню до кур'єрів, взагалі по Франківську. Ще типу, ніхто не хоче брати прекрасно. Всі відказують. А що? Я не знаю, просто всі повністю відказують. Я написав вже за додаткову оплату, Янду, де заказував квіти. Коротше, знов поігнорив, просто написав, просто за 2 години поїхав сам, тобто було за 90. Типу за ті гроші, що тих 150 гривень, що це, потім поїхав. А чому мороз? Вони кажуть, що то не їхні кур'єри і вони не відповідають. Я собі представляю, скільки ми бабла зробили. Розумієш, що навіть оплата не проходила з сайт весілля. За пакет. Да и здесь дохуя, здесь можно тоже, блядь. Букеты 800 фунтов. Ну, дай вам вже 60. керуємо ціни на букети. Це просто щось там буде. Ну, нічого страшного. Що, будеш пити, а? Сколько бы хотелось. Я йду скоро буде. Ідемо. Але це так странно, п'ятниця, субота не бухав, неділю і бухав. Ну что там? Что в пятницу это проигнорировал? Святую No, пятницу. que son reverendos. Ти не мав? В пятницу, в субботу, в пару вчера были даже. Y digamos que es uno de У camino. нас на районі. Ну, вот туда надо. Что, не сообщили? El dealer. Це собі кого на околі розміщено. Так? Y si no es una expresión, sino como una cosa, un objeto, el reverendo, Там було субота, так? que en tipo de... На цьому якось шаржі. Ну а моделька поженилась мала, так? Ні. Це що напроти землі.
Так? Коли? Та вольний день Валентина пропозиції. А, пропозиція чи якісь Ну, то типу, поїхала з теплом з Рачі сюди, ходила з ним тепер якісь інакші доброволи. Це інакше зробили? На расход были? А що це буде? Знаєш? Ну, а баба каже, не видно якраз це бабу, вона постійно стоїть. А там все пропозиція, він ще 209. Ти не теж чи ні? Я не хочу сидіти. Ти не хочеш жити? Даже не думал. Если только на This route would be if 86 was on a superloop. Sorry? This route would be superloop. Sorry, what 86 would be if it was part of the superloop. Yep. Мельничанки на до сім'ї. So basically, like going product 86. Just Документ. stopping at on later interchanges. за хату не платить. Так не плюс. А кушать к маме будет ходить сюда. Или фастфуд, чикен, макнаггет. Макдональдс. If I was speaking from a perspective of TFL Она тебя будет перебухивать. and looking to cut costs, I might just say, oh, just don't provide the road using bus, just use the 86. Дрова. People will probably be unhappy, but Yeah, but like, yeah, literally 86 is literally the same Same. route. Ти yeah. де собі Stratford to Romford. дівчину Yeah. по інтернету чи ви знали? Because we know that TFL doesn't provide real replacement buses for every single engineering work we do. They often say just use local buses. With that, I've got a question. So with those ones, if someone were to use a bus to connect to and rail, would they be able to claim the bus fare back, like the 175 back? No, I don't think so. But then like it does say like tickets exemption with the buses. But that's only if you have a paper ticket. That's a bit. Like you need to argue. Yeah, I don't know. I feel like they should like, as a gesture of goodwill, give the 175 back, especially if it's like very obvious that the journey they're gonna make is a continuation. Of Yeah. Well, Well, that It might would, be that, like- would, that would have to be argued. I just think Double? that that's currently the Billy- situation in that they don't. If they tell you to use local buses, they don't. They won't refund the 175 back. They will say that. Anyways, like I feel like even if there is an automatic mechanism, there should be an also fair like cost center. И что, когда она приезжает? Like I feel like they should have by automatic just have got will give it back. Папа The куда same посадит? way you can claim that for max fares. А що так довго вміть? It's not something that is guaranteed. It's just 26 числа цього місяця вчора нам скинули, що їде здавати відпечатки України. Угу. Відпечатки треба чекати до відкривання. Ну, непонятно. А що так довго? Ну, там на суд пише довго, типу, вона ще останній курс мусить довчитися. Ага. Так этот год последний, да? Или нет? I think it might be the case that if TFL is not providing this, and then На 3 платежі це Greater Anglia would need to. 200 депозитів, Oh, yes, баланс that's it. 550, Yeah. 550 має But then дати. they won't. Greater Anglia wouldn't have the obligation to serve any of these stops. They can go direct. I mean, they do the near part to Shenfield one. Yeah. But then Greater Anglia, well, I guess they need to do Romford. Yeah, Stratford перше to діє Romford. півроку. Stratford, Romford, Shenfield. А як? Як взагалі зараз відбувається? Зараз 3 роки. ні. От ти скажи, на 3 You роки don't have to go не to Stratford. There's no. 18 місяців потім справом продовжує. As long as they get you somewhere where you can connect to Stratford, like Newbury Park. Yeah. That work. Ну вот тебе 3 года. Ну, а ми сиділи тоді у Руслана день народження, то як сказав, що по 300 Because the only obligation is like один за штуку being 700 able to робив, а take другого you ще за to 200. the destination. А, And it ти doesn't matter that щоб you need to take something else to get there. Yeah, but then you don't need any of these. Всі робили наші села, наші technically. соціальні партії. Which is why sometimes TFL doesn't provide it. Проверенный, да? Так, 200 тисяч. Ну, я. But like given these buses are so packed, like, yeah, I don't know. Ну і що, типу, I mean, like, якщо it's цей, дай Боже, все окей, on відкривають TFL. візу, і вона приїжджає сюди,
honest. Зразу, типа, чи вона буде I don't know. So як на at протязі least якого some часу sort of після service, получення візи немає even if it's a non-standard one like the one we are now. 3 місяці. Та як вона. Коротше, цю штуку зараз він весли в 20 правильно. Але може приїхати, бути і поїхати. Так, воно. I've heard an argument that says that suppose if you were to use a rail replacement bus, you have from Romford to central London, you connect to Elizabeth Це line at візовий Stratford, центр, which там is ідеш, я знаю, тут було. Так? in the zone, so you're paying less То що for на the rail 5 portion. років бачу, пише 5. So it's oh, just pay 175. Я ще теж в Києві їздила, це You're paying less for the візовий train центр. anyways. So it evens out. At least that's what people who support the policy say. I do get that. The bus They would service, have had to pay the 175 either way as part of the Central to higher extension. Yeah, Yeah. but like if it were the Liberty line, some people do do that. Автобус перед Києвом. and also it's you gotta remember this is А в not мене рано на 8 треба візу. the bus is not an equivalent Так. replacement І я policy би як свою course. просто капець. It's Так, much lower траса, quality дорога, service. ніч. than the Elizabeth line Це itself. було просто So без some я не one встигну, person, не встигну. people might argue, Десь one там might привезли, argue мені that треба було метром там добиратися. if В Києві the quality метро of service добилася, is кажу, not блядь, equivalent в Лондоні ніколи or не буде, в comparable, Києві 3 ліги then і заблудилася. the fare paid should be less, На поїзд. which is one Не знаю, argument теж people поїздом can make. поверталася. Yeah. 9 годин 30 хвилин. What's that? Та ти поїзд? Try and make things fancier. Та That's до a Польщі strange скільки 5 design. годин ти у Польщі. How are we doing a chat mode with you? А, до Києва далеко. You just pull into the loop and you speak back out again. Та що ти потім Romford? Oh, station road. Ну, на цей сяду, I mean, так? at least that's Ну, ми the можемо сісти на це, якщо швидко буде, якщо недовго чекати, а якщо ні, то скажемо на це теж ми там виходили на трасі біля Андрія. А там Right, лежить. we just go one more stop Там to перейде дорогу. Romford. It's not that far anyway. Подивимося, як скільки автобусів, скільки часу буде. Или по пивку. Та яка Или по пивку. Там якраз магазин є, коли зупинити. може, таке пиво. Желательно Хейнекен. Желательно холодный. Ти що починаєш? Чай попав. Зелений. Хватит. Ні, Не хватит, все. Завтра, блядь. I mean, if they force you to take the local bus for the Liberty line, then those who hold a rail card is actually penalized. Oh yeah, because it'll be 115 equal. Yeah. Ты не хочешь работать. Борода, пиздец. Surely they should refund like the 60p. Организация And also like if they're никакого. continuing the journey onwards to like district line or Elizabeth line, Yeah. then they'll have to pay 175 plus Yeah. the district line fare. Nice. Even Yeah. though it's its own 6 journey. Да? Like normally they won't need to pay anything. Yeah, if they start like Amazon А я Prime or думал, something. А я теж думала, думаю, що це за прикол. Що на телефон? Я не знаю, на що це. Я можу А, тобі шаг. Ні, або на Capping телефон, simply тут doesn't поставив work in the заряджати і Amazon. поставив собі. Yeah, because cabs always start from someone. They've only got a max fare, a Что maximum там so. новое? Right. А я щось теж тепер думаю, блін, доживаю, що за прикол. Але ще треба для Type-C дроту, щоб вони поставили. Та, то вже USB не цей. USB. Ти б знав, на якому автобусі ми в Шотландії. Тому так пенькали зі школи, то були на екскурсії. Желтый такой. Ні, зелений, блядь. Ну, я не міг колені, блядь, з собою. Разок. Да, разом були. Модный автобус. Це Шотландія є куди їхати. 11 годин. Я. Блядь, я 6 годин їхала поїздом, то я вже не знала, куди себе їхати, як Наталія їхала в Глазго.
То не дуже чудесно, як Лисецький автобус. Ти що гай, бо гадалі скоро до Лисецького буде їздити. Не буде. А як ти будеш до Франківська їхати? Таксі? Панство буде їхати? А я. У нас нема цивілізації, там нема таксі. Там фіра, ми. Там у меня дороги, да? Там коні, знаєш, карета, що їздить. Це щоб на їжаках, блядь. Це гора. Есть что-то острое, как иголочка? У меня надо почистить, потому что я серьезно, у меня должна быть туалет себе уже увидел телефон, вот белое все. А вот как я увидел. Почистить. А там теж швидко буде, що там одна ідея і з більшим автобусом. Теж швидко, там вже нема трафіки. Хотіла день народження 15 заказати березня. Ресторан вже зайнятий. Це я провтикала. Степ. Не знаю. А в другой звонил? Нет. А я не знаю, чи я хочу мірувати в центрі робити. Може на 16, може на Київ. И на 16. Га? Что за неделю? Что за пьянка на неделю? А то що таке? Нельзя отвезти мусор. Ну, будешь знать, что завтра на работу, Ну, ничего страшного. завтра будешь убирать. День день. Їх поправили треба. Как на свадьбах, на замок. So if you want everyone to catch the EDL bus, I think that's Monday to Friday. Yeah, that makes a lot of sense. Now just like thinking of like what other things are nearby. We don't need a keynote at all. We don't need a keynote. Why was there a sign that said keynote? What hang on? So there was a sign that said keynote at the install, but we don't need a keynote. Потім I mean, just a sign name. Yeah, it's just не a знаю, sign name, I скільки think. їхати, але Іван той автобус London Borough напрямку Hebring. буде за 24 хвилини. Wait, are we in parking second? О, начинается Oh, we're approaching Romford. Уже мы выехали из Лондона, да? А что ты будешь? Я не знаю. Андрій, будеш щось взяти? Але А думаю, що не поїхав вчора і хоч 100% їхали. щось стане буде, не знаю, що буде. Могу угадать. Що? Картон.
готовят. Це Діана з Дем'яном є у 12. Що? Діана з Дем'яном десь 11, Дем'ян стає, пів 12. Так, а що, Дам'ян без Завтра тебе що не сів? сказав на 6, то до хуй що приїхав. Ти він каже, говорив на 5, ти що, дебіл? Ти що, дебіл? Ти що, дебіл? Ого. Мама що каже, що мама добре? Чи не? Підросли, напевно, ще знову. Хто? Мама що каже за дім? Що ти? Про яку діву? За дім, за вдома. А. За приїзд. Я нічого не кажу. Все ясно, що добре. Напевно, ціни собічні підросли. Щось мама вчора розказувала за ціни, я... Ну та такі букети, це я 100 фунтів. Єбать. Копійки. А такі, блядь, букетів магазин приймає десь на день штук 100. Люди дома гроші мають. Що? Люди дома гроші мають. Та ти ж говориш, мама каже, всі в шубах, всі в золоті, всі в брані. Да. Вдома А грошей немає ні у кого. Всі на джепах. вбрані. Тарам. І всі плачуть, що денег нет ні у кого. Але там реально, там люди всі, я коли довго не була і приїхала, і в мене було враження, що всі йдуть на якийсь день народження, якісь паті, всі такі виборці, і я йду до них. Віталій каже, чого не погладила повністю? Нормально так платить. Все, мать бути виглажено, все і зігувало. Мама каже, нові вулиці всі в Мазда, чесно. Що ми вже? Ні, тут дайте мостом ходити. Ми, може, в Romford купити євро. Там возле берега хотели. А когда у тебя на день рождения был? Сьогодні. Що зараз виходиш, так? Так. Я не впасти, скільки. Так, візьми, давай один цей. А зараз зупиниться, ти будемо йти? А, жвачка висасує. Завтра. Ні, та я теж тільки пишу. О, там не сідаю. Так, так. Ні, не на стоп те, на стоп Стоп ве. В. Стоп те туди не. Ну, то, здається, показує стоп те. Зараз вийдемо. Подивимося, коли буде слідуючий реплейсмент. Куди нам потрібно. Він теж тут зупиняється. Вот тут, не? Так. Вот они стоят. Ніфіга, взагалі не показує реплейсмент. Там вершик. Thank you.